Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dalam Niaga AWANI, dan pada hari ini kami masih berduka di atas pemergian Allahyarham Tun Taib Mahmud, dan orang ramai hari ini boleh mula memberi penghormatan terakhir kepada bekas Ketua Menteri Sarawak Tun Taib Mahmud yang meninggal dunia di Kuala Lumpur semalam. Upacara penghormatan terakhir itu akan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Dan bagi tujuan itu, orang ramai diberi masa selama 4 jam setengah bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi. Jenazah bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak itu kemudiannya akan dibawa ke rumah Allahyarham di Demak Jaya, Jalan Baku, Kuching, Sarawak. Berdasarkan perjalanan jadual yang dikongsikan bersama media, jenazah Tun Taib akan dibawa ke Masjid Demak berdekatan kediaman beliau untuk disolatkan sebelum disemadikan di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Pengkebumian akan disempurnakan selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Allahyarham bekas Ketua Menteri Sarawak paling lama itu tiba di Kuching pada petang Rabu bagi upacara pengebumian selepas diterbangkan dari Subang menggunakan pesawat Tentera Udara Malaysia TUDM. Taib, 87 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur pada 4.40 pagi Rabu selepas menerima rawatan selama kira-kira seminggu di hospital berkenaan. Baik, untuk perkembangan terkini upacara penghormatan terakhir Tun Taib Mahmud di Sarawak, kita akan bawakan perkembangan langsung dari bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching bersama Fadilah Sulaiman, Wakil Astro AWANI Sarawak. Fadilah, mungkin boleh kongsikan bagaimana situasi di sana pada ketika ini? Baik, terima kasih Nabilah. Jadi untuk perkembangan terkini di kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak ini, sejak jam 8 pagi tadi tidak putus-putus orang awam yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib Mahmud sebagai menunjukkan tanda hormat kepada bekas Ketua Menteri dan juga bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak itu. Dan untuk makluman Nabilah dan juga penonton Astro AWANI, jenazah telah pun tiba di atrium Dewan Undangan Negeri ini sekitar jam 7.50 pagi tadi, dibawa dan diiringi oleh dua anak lelakinya iaitu Datuk Seri Sulaiman dan juga Datuk Seri Mahmud Abu Bekir, dan pada jam 8 sudah mula dibuka kepada orang awam untuk datang memberikan penghormatan terakhir. Dan seperti yang saya katakan tadi, sejak pemantauan saya dari pukul 8 itu, saya dapat melihat ramai orang datang ke sini walaupun dalam keadaan yang ramai sebegini dengan orang awam, dengan kehadiran petugas-petugas dan juga kehadiran div-div terhormat. Tapi majlis di Dewan Undangan Negeri ini berjalan dengan lancar dan sangat teratur sekali, dan kita dapat lihat kalau tadi kita ada bawakan juga visual di social media Astro AWANI di mana kita dapat melihat orang awam memberikan penghormatan mereka, pelbagai lapisan masyarakat yang datang memberikan penghormatan terakhir dengan cara tersendiri mengikut agama yang dianuti oleh masing-masing, dan itu jelas menunjukkan keramaian orang awam ini menyentuh hati rakyat Sarawak dengan pemergian Tun Taib Mahmud yang juga menjadi tokoh yang sangat dikenang oleh warga bumi Kenyalang khasnya dan juga warga Malaysia secara amnya. Dan selain itu, kita mahu juga berkongsi sedikit mengenai lokasi bagi penghormatan terakhir
terakhir ini, iaitu di Dun Negeri Sarawak ini sendiri, di mana bangunan ini adalah salah satu bangunan yang boleh saya katakan paling megah di kawasan Bandaraya Kuching ini sendiri. Dan dengan reka bentuknya, sebenarnya Dewan Undangan Negeri ini adalah projek ataupun sesuatu yang diilhamkan oleh Allahyarham Tun Taib sendiri. Dan kita juga dapat lihat dari segi seni bina reka bentuknya, ada juga dimasukkan seni budaya masyarakat Melanau itu sendiri, kerana kita tahu Tun Taib juga merupakan anak jati Melanau yang berasal dari Mukah, Sarawak, dan ini sudah pasti menjadi antara salah satu daripada legasi yang ditinggalkan oleh Tun Taib sebagai simbolik kepada pembangunan yang dibawanya sepanjang memerintah 33 tahun sebagai Ketua Menteri Sarawak, dan juga selepas itu 10 tahun sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan untuk makluman semua, Tun Abdul Taib telah pun melaksanakan ataupun menjalani majoriti kehidupannya berkhidmat kepada bumi Kenyalang ini untuk memastikan kemakmuran negeri ini dapat diteruskan oleh pelapis pemimpin-pemimpin negeri Sarawak yang akan datang, yang terkini dan juga yang akan datang. Dan apa yang juga saya ingin kongsikan, walaupun keadaan di sini orang ramai, dan sebenarnya kita sepanjang majlis berlangsung, kita juga ada disajikan dengan bacaan Al-Quran oleh guru Al-Quran dari Majlis Islam Sarawak dan juga daripada Persatuan Qori Bahagian Kuching, dan mereka menyajikan bacaan Al-Quran ini sepanjang majlis penghormatan ini berlangsung. Dan kita jangkakan juga pada jam 10 sehingga 11 nanti ada juga akan datang wakil-wakil rakyat negeri Sarawak khususnya, dan juga mungkin wakil-wakil dari kerajaan negeri Sabah akan datang untuk memberi penghormatan terakhir juga di Dewan Undangan Negeri ini. Dan saya juga difahamkan Sultan Brunei juga akan datang memberikan penghormatan, cuma tertakluk kepada masa ketibaan kerana sama ada sempat memberikan penghormatan terakhir di Dewan Undangan Negeri ini sendiri ataupun akan ke lokasi seterusnya, iaitu di Masjid Demak Jaya untuk dilakukan sekali lagi solat jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan kemudiannya selepas solat Zuhur yang dijadualkan, Tun Abdul Taib akan dikebumikan di kawasan Petra Demak Jaya itu sendiri. Nabilah. Baik, Fadilah, mungkin jika mereka ataupun ada rakyat Sarawak yang ingin turun memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib, mungkin bagaimana caranya dan juga bagaimana prosesnya ataupun proses untuk menghadiri dan beri penghormatan terakhir? Baik, bagi orang awam sudah pasti ramai juga yang ingin mengambil peluang ini untuk kali terakhir mengucapkan selamat tinggal ataupun mendoakan pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib ini. Mereka boleh sahaja datang ke Dewan Undangan Negeri Sarawak, di mana kita di sini disediakan juga tempat parkir walaupun keadaannya luas, tetapi mengikut kepada keramaian orang yang hadir, kita juga menggalakkan orang awam untuk datang secara carpool ataupun secara beramai-ramai untuk dalam satu kereta untuk memudahkan kelancaran trafik dan juga untuk memastikan tiada masalah parkir di kawasan ini. Namun setakat ini saya bertanya juga kepada petugas-petugas di Dun Sarawak ini, keadaan adalah berjalan lancar dan masih lagi mencukupi, tiada kesesakan yang berlaku setakat ini. Dan untuk makluman Nabilah juga, sebentar tadi kita juga dapat lihat selain daripada individu-individu yang datang dari orang awam, ada juga yang datang berbentuk dalam sekumpulan, contohnya daripada syarikat-syarikat ataupun daripada sesuatu agensi. Mereka datang beramai-ramai dan itu juga memudahkan proses untuk melancarkan proses memberi penghormatan terakhir ini, kerana kita tahu masa untuk orang awam datang ke sini adalah sejak 8 pagi tadi dan akan berlangsung sehingga 11.30 pagi ini, dan mereka masih lagi sempat untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri Sarawak ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan mereka digalakkan untuk memakai pakaian sopan, dan kalau mengikut kod pakaian bagi petugas-petugas, kita mengenakan pakaian baju kebangsaan warna hitam, dan bagi orang awam juga boleh bebas untuk menggunakan pakaian sopan. Dan ini sudah pasti kita juga akan bawakan perkembangan untuk proses-proses seterusnya di Masjid Demak Jaya dan juga di kawasan perkuburan Demak Jaya itu sendiri, Nabilah.
Baik, terima kasih. Itu adalah Fadilah Sulaiman, Wakil Astro AWANI Sarawak, dan Fadilah dan juga rakan tugas lain di Sarawak akan teruskan bawa perkembangan terkini penghormatan terakhir Tun Taib Mahmud di Sarawak dan akan dikebumikan nanti di Masjid Demak Jaya. Baik, sementara itu semalam majlis tahlil diadakan di kediaman bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Taib Mahmud di Demak Jaya, Jalan Baku pada Rabu malam. Majlis dimulakan dengan solat berjemaah maghrib serta bacaan tahlil dan surah Yasin yang diketuai Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Ia kemudian disusuli solat isyak berjemaah. Majlis itu diadakan untuk anggota keluarga terdekat yang mana ia turut dihadiri oleh rakan-rakan seperjuangan politik. Hari ini jenazah Allahyarham Tun Taib akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching bagi memberi ruang buat orang ramai memberi penghormatan terakhir di mana ia akan dimulakan pada jam 8 pagi hingga 11.30 pagi. Jenazah Allahyarham kemudiannya akan dibawa ke Masjid Demak untuk disolatkan sebelum pengebumian dengan istiadat negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya disempurnakan. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung selama 2 hari iaitu pada 21 dan 22 Februari sebagai menghormati pemergian bekas yang di-Pertua Negeri Tun Taib Mahmud. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam sidang medianya di lapangan terbang antarabangsa Kuching memaklumkan semua majlis rasmi yang melibatkan acara-acara hiburan hendaklah ditangguhkan dalam tempoh berkenaan. Perkuburan keluarga di Demak Jaya. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung di seluruh Sarawak bermula pada hari ini serta esok, dan bendera hendaklah dinaikkan separuh tiang di seluruh negeri Sarawak. Ini termasuklah bendera negeri dan bendera persekutuan. Sebarang acara yang melibatkan hiburan hendaklah ditangguhkan. Masjid dan rumah ibadah adalah digalakkan mengadakan majlis doa bagi memberkati pemergian Allahyarham. Kerajaan Sarawak merakamkan takziah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bebas App, masterpiece aku. App paling berkuasa pernah wujud di dunia. Ada beberapa benda yang aku sayang dalam hidupnya. Programming dan anggun.
viewers, it's Anggun. Kau nak aku tolong kau jadi macam Tengku Remy dalam filem aku? Anggun, takkan percaya aku kalau aku tak ada social media dengan followers yang beribu-ribu. 20,000 to Tengku Remy. Rakyat tak diwajibkan untuk menggunakan bebas app lagi. Semua staf bebas app, korang semua kena pecat, bro. 30 juta data dalam tangan aku. This data is perfect. Kalau nak sampai syurga, kita kena lalu neraka dulu. Who actually are you? Tengku Remy or ID Zabran? ID. Tayangan perdana 23 Februari on demand dan di saluran-saluran berikut. Baik, untuk waktu ini kita ingin melihat bagaimana peranan dan jasa Tun Taib Mahmud ketika mentadbir Sarawak yang menjadikannya sebuah negeri progresif termasuk dari sudut ekonomi. Dan pada ketika ini dalam talian kita bersama dengan Datuk Dr. Madilin Berma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Baik Datuk, mungkin boleh beri gambaran berkenaan pembangunan Sarawak sejak awal penyertaan Tun Taib dalam Kabinet pada 1963 hingga melakar satu kemajuan yang luar biasa pada ketika ini. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan pencapaian yang telah dilakukan ataupun yang diperolehi oleh Sarawak di bawah kepimpinan PHC Abdul Taib Mahmud. Ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga. Jadi saya sebagai anak Sarawak dan saya pada ketika itu sedang bertugas di UKM dan saya adalah penyelidikan yang saya lakukan dan yang berkait rapat dengan kesan pembangunan yang dilakukan. Okey, kalau kita lihat dalam jangka masa lebih 30 tahun beliau menjadi pemimpin, saya boleh bahagikan dia kepada 3 perkara yang besar yang saya boleh katakan yang kami ketika itu bila menulis saja artikel, kami sering diketengahkan dengan konsep ataupun falsafah yang dikatakan sebagai politik pembangunan, the politics of development, yang sering digunakan oleh PHN pada ketika itu. So kita pun mencari apa sebenarnya itu politik pembangunan ni. Mula-mula kami ingat it's political development. Sebenarnya tidak. Politik pembangunan ini merupakan satu ideologi. Maknanya orang Sarawak ketika itu pada tahun 80-an tu memang bila bercerita tentang pembangunan kami akan menggunakan istilah itu politik pembangunan. Jadi politik pembangunan ni kalau saya boleh lihat matlamat asas dia ialah tidak jauh lari daripada apa yang kita katakan dalam seperti yang termasuk dalam dasar ekonomi baru strategi, iaitu membasmi kemiskinan untuk merapatkan jurang antara bandar, luar bandar dan juga antara wilayah. Dan yang penting, lebih penting sekali ialah pembangunan luar bandar. Jadi politik pembangunan ini meletakkan asas pembangunan bagi negeri Sarawak. Bukan bermakna sebelum itu tak ada, sebab kita kena ingat ketika itu baru 80-an, maka dalam zaman PHN ni kita melihat satu proses pemodenan. Sampai kami yang kata ini mesti teori modernisasi. Tapi sebenarnya politik pembangunan yang dibawa oleh PHN itu satu ungkapan yang majority of us macam benda ni sebati pada ketika itu. So itu dulu sebagai permulaan. So ada 3 perkara itu tadi saya katakan ialah membasmi kemiskinan, cuba merapatkan jurang dan seterusnya ialah pembangunan luar bandar yang banyak diberi penekanan. Baik Datuk, selain yang disebutkan tadi ialah dengan ideologi politik pembangunan, dengan membasmi kemiskinan dan juga merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, Allahyarham juga sewaktu khidmatnya banyak memberi tumpuan kepada ekonomi dari sebuah negeri yang berasaskan pertanian dan beralih kepada perindustrian dan kini perkhidmatan. Apa yang boleh kita garap dari sini, Datuk? Okey, kalau kita lihat fasa-fasa pembangunan yang dilaksanakan di negeri Sarawak ini, zaman PHN Sri Abdul Taib Mahmud ini kita melihat dia memang betul melihat pembangunan dilakukan secara bertahap. Di peringkat yang awal memang asasnya ialah pembangunan. Kalau kita belajar tentang ekonomi, asasnya biasanya dia akan membangunkan primary sektor yang
primary seperti pertanian, pembalakan dan perlombongan. Jadi fasa yang seterusnya, selepas benda itu sudah apa kata orang, agak kukuh, maka seterusnya kita melihat bagaimana PH Sri telah membangunkan, lebih mengutamakan pembangunan industri. So yang empat kawasan perindustrian yang saya ingat lagi atau yang sering kami rujuk ialah seperti Taman Perindustrian Sama Jaya dibangunkan, Demak Jaya tak jauh daripada rumah saya, dan Sama Laju kawasan kajian saya, dan juga Tanjung Manis. Jadi ini adalah satu perkara yang pada ketika itu kami orang Sarawak kata apa benda yang kita nak buat ni, bosannya projek ni. Sebab biasanya sebelum ini kita melihat projek kecil-kecilan kan, tetapi di bawah pembangunan industri di bawah pimpinan PH Sri Abdul Taib Mahmud, kita melihat memang projek ini adalah sangat besar dan apatah lagi dia dikaitkan dengan skor pada ketika itu Sarawaknya renewable energy. Jadi maknanya bagi kami di Sarawak, termasuk saya sebagai pengkaji, ini satu perkara yang luar biasa pada ketika itu. So tujuan dia ialah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Di samping itu ialah untuk memacu pembangunan negeri Sarawak. So pembangunan industri, lepas itu kemudian of course dia diambil alih oleh Ketua Menteri kemudian, dan sekarang kita lihat diteruskan lagi oleh Premier Sarawak. Jadi asas itu sudah pun dibina dalam zaman PH Sri Abdul Taib Mahmud. So dia meletakkan asas peringkat sektor pertama, kemudian pembangunan industri, dan sekarang dilanjutkan lagi. Kita melihat Sarawak terus maju berasaskan apa yang telah ditetapkan itu. Dan Datuk, sepanjang penghormatan Allahyarham di Sarawak sebagai Ketua Menteri Sarawak, apa cetusan idea yang dicetuskan Allahyarham sewaktu pentadbirannya yang telah memberi impak besar kepada Sarawak, mungkin bukan sahaja dari segi politik dan mungkin dari segi ekonomi terutamanya? Okey, sebagai rakyat Sarawak yang saya ingat sekali, PH ni dia sangat-sangat minat dengan Piramli. So kenapa saya mengkaitkan cerita Piramli ni? Sebab satu, of course memang kami ada pertandingan Piramli yang habis, orang Sarawak akan tertunggu-tunggulah ada peraduan nyanyian. Tetapi kalau kita lihat cerita Piramli dan kita kaitkan dia dengan PH Sri Abdul Taib Mahmud ini, it is about unity tau, perpaduan. So jadi PH Sri Abdul Taib Mahmud ini sangat terkenal di Sarawak. Okeylah, selain daripada politik dan ekonominya, dia ini menyatu padukan rakyat Sarawak walaupun dia adalah orang yang biasalah bila kita jadi pemimpin tu ada orang suka dan ada yang tak suka. Tapi dalam konteks ini dia berusaha untuk menyatu padukan rakyat Sarawak ini. Dan saya terlibat dalam satu kajian besar yang dilakukan pada ketika itu dan sempat juga membentang di depan beliau iaitu kajian socialization di Sarawak. Bagaimana dia nak melihat bagaimana Sarawak ingin memacu pembangunan dia bukan saja dari segi ekonomi semata-mata, itu bagaimana nak meningkatkan pendapatan, tapi kita nak juga negeri Sarawak itu dibangunkan secara holistik, dari segi sosialnya juga, dari segi agamanya. Tapi saya melihat beliau begitu menggunakan berbagai platform untuk menyatu padukan kami di Sarawak itu. So jadi kalau orang bercerita tentang Sarawak ini bersatu padu dan sebagainya, di satu pihak memang secara azalinya begitu, disebabkan oleh intermarriage, perkahwinan campur dan sebagainya. Tetapi kerajaan negeri pada ketika itu yang dipimpin oleh PH Sri Abdul Taib Mahmud juga bertanggungjawab memastikan dasar kerajaan bersifat inklusif. Itu yang saya rasa saya amat tersentuh dari segi pendekatan selain daripada politik dan selain daripada ekonomi. Itulah dia. Okay? Cerita Piramli ini memang dia sangat meminat. Saya rasa dia antara individu di dunia ini yang mempunyai koleksi, rare collections of Tan Sri Piramli punya lagu-lagu, dan kami di Sarawak ada peraduan menyanyi lagu Piramli. So saya sering looking forward lah kalau nak tunggu peraduan itu.
Dan kalau kita lihat ramai pemimpin politik dan juga pentadbiran di Sarawak merupakan anak didik Allahyarham. Kalau boleh saya sebutkan sikit ialah Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, Premier Tan Sri Abang Johari, Datuk Sri Fadilah, Datuk Sri Alexander Nathan Linggi, dan nama-nama ini adalah nama-nama hebat yang lahir dari kepimpinan Allahyarham. Jadi mungkin bagaimana legasi yang ditinggalkan ini memberi impak mendalam kepada kemajuan Sarawak, Datuk? Okey, sebagai seorang pemimpin dan juga kalau kita lihat dia sebagai guru kepada mereka yang disebutkan tadi kan, maka saya melihat pemergian beliau untuk selama-lamanya itu akan pasti amat dirasai oleh bukan saja generasi yang ditinggalkan itu, tetapi kami membesar pada zaman itu 33 tahun ya, kami ramai anak Sarawak yang celik masa terus dia ingat dia di bawah ni. So, jadi bagi saya sebagai anak Sarawak dan juga penyelidik yang banyak melakukan penyelidikan di Sarawak, saya melihat Pihin Sri Tun Taib Mahmud ini adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Dia banyak dikritik ya, constructive criticism, destructive criticism banyak dilemparkan pada beliau. Sebagai seorang pemimpin, saya rasa saya melihat bagaimana beliau begitu tegar sekali menghadapi cabaran-cabaran. Bukan mudah untuk membangun negeri Sarawak yang begitu besar. Dan apatah lagi dengan penduduknya yang etnik yang berbagai. Tetapi beliau berjaya menyatu padukan rakyat di negeri Sarawak dan meletakkan asas yang kukuh untuk disambung oleh generasi yang akan datang, termasuk generasi yang sedia ada. Jadi Sarawak begitu bangga kerana kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda sebagai pelapis. So itu istilah dia. Kalau saya ingat lagi bila bertemu dengan dua pemimpin wanita yang tidak disebut tadi di Sarawak, mereka juga menggunakan, dia kata saya ni dulu anak didik Taib Mahmud, dia kata saya dijemput untuk melibatkan diri dalam politik sebab dia inginkan wanita dalam politik. So ini juga perkara yang perlu kita beri perhatian ya. Kepimpinan wanita di Sarawak juga boleh dikaitkan juga dengan pemimpin dan juga yang bermula dengan Taib Mahmud dan juga diteruskan oleh Adnan Satim dan juga sekarang Premier Sarawak. So kita mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan yang sedemikian yang berjiwa besar untuk melatih generasi baru, pelapis-pelapis baru di Malaysia ini. Bukan saja menyumbang kepada pembangunan Sarawak tetapi kepada negara secara keseluruhan. Ya. Baik Datuk, kalau kita lihat Sarawak pada masa kini merupakan sebuah negeri yang progresif ekonominya dan sudah berbelas tahun sebenarnya Allahyarham menyebut tentang renewable energy dan penumpuan kepada emerging economy itu sendiri seperti hydrogen, carbon capture dan juga banyak lagi. Jadi apa mungkin tumpuan pemimpin generasi baru ini perlu laksanakan dalam membawa kemakmuran lebih sejagat di seluruh Sarawak dan sekaligus menjadi negeri maju? Okey, terima kasih. Sebab ini kita dah beralih ke zaman sekarang ya. Bagi saya ya, sebagai seorang yang mengkaji, saya banyak membuat kajian tentang kemiskinan dan ketidakseimbangan ya. Sarawak dari segi pertumbuhan ekonomi antara negeri yang kiranya sangat macam disebutkan tadi, negeri yang progresif mencapai pertumbuhan yang tertinggi dan antara negeri yang menyumbang banyak kepada keluaran negara kasar kita ya, buat penyumbang besar. Dan Sarawak juga kaya dengan hasil bumi dan sebagainya. Dan juga saya melihat ya, terima kasih kepada Abang Jo ataupun kami gelar Abang Jo lah, maaf ya, Premier sekarang di mana telah menggunakan pendekatan baru dari segi mencari sumber-sumber baru untuk sumber ekonomi. Tetapi bagi saya keperluan dua perkara yang perlu diberi perhatian dan terus diberi perhatian. Satu ialah tadi saya katakan kemiskinan di negeri Sarawak itu masih lagi tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi kami pesat. Aspek yang kedua yang perlu diberi penekanan ialah mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi supaya dapat dimanfaatkan oleh anak Sarawak ya. Sebab apa yang berlaku sekarang, kita melihat ramai anak-anak muda kita yang berhijrah ke Semenanjung untuk mencari kerja. So jadi bukan katanya Sarawak tak ada kerja, tapi kerjanya mungkin tidak menawarkan upah yang menasabah. So jadi mereka berhijrah ke Semenanjung. Jadi bagi saya usaha yang dilakukan oleh Premier sekarang ialah untuk bagaimana meningkatkan lagi keupayaan pekerja di Sarawak ini. Tambahkan kuantitinya dan yang kedua ialah tambahkan kualiti pekerja di Sarawak. Itu yang saya
cuba nak beri penekanan selama ini. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma, kerana sudi memberi sedikit input dalam kita mengenang Tun Taib dalam beliau Allahyarham melakar ekonomi progresif Sarawak. Cabaran besar yang dihadapi ketika pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 4 tahun lalu menjadi pemangkin buat Nur Hamzani Hamzah, 38 tahun, membina empayar perniagaannya sendiri di Pulau Langkawi. Beliau merupakan antara pekerja di salah sebuah agensi di Pulau Peranginan itu yang terkesan mengambil keputusan untuk mengusahakan Animal Kingdom yang merangkumi kedai haiwan peliharaan, hotel kucing dan juga spa kucing. Kalau kita tahu macam zaman sebelum ni, masa PKP tu keadaan waktu tu sangat teruk, so ramai pekerja yang dibuang, yang berhenti kerja. So saya adalah salah seorang daripada kaki tangan yang terkesan lah. So saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja pada waktu tu dan membuka perniagaan sendirilah, dan sekarang dah hampir 4 tahun lah Animal Kingdom beroperasi. Menurutnya, sambutan yang diterima dalam kalangan penduduk di Langkawi sendiri amat memberangsangkan, memandang beliau antara yang terawal menawarkan perkhidmatan seumpama itu di pulau legenda berkenaan. Tambah Nur Hamzani, perkembangan teknologi terutama penggunaan platform secara dalam talian jadikan perniagaannya dikenali dengan lebih luas serta menjadi pilihan orang ramai. Dan saya memang yakin dengan perkembangan media sosial sekarang ni, dia dapat mampu membawa branding ataupun jenama Animal Kingdom ni untuk lebih luas lagi lah. Selalunya tempat online, sebab kami memang macam Animal Kingdom memang sangat aktif di dalam media sosial. So ramai pelanggan kami memang terdiri daripada pengguna-pengguna media sosial lah. Ditanya mengenai sasarannya pada masa hadapan, beliau menyatakan hasrat untuk membuka cawangan di tanah besar Kedah dan negeri-negeri lain selain 2 cadangan sedia ada iaitu di Kuah dan Padang Mat Sirat. Selain jualan barangan keperluan haiwan peliharaan, Animal Kingdom mempunyai 5 jenis kategori hotel untuk kucing-kucing peliharaan bermula dengan harga serendah RM10 hingga RM30 bagi satu malam. Tin minuman lazimnya dilihat hanya sebagai sisa buangan, namun ia mempunyai nilai tinggi apabila dijadikan sebagai bahan asas kraf. Muhammad Adika Abdul Razak yang menganggap bahan terbuang itu istimewa untuk dijadikan pameran. Orang kampung kelahiran Parit Masjid Batu Pahat Johor ini aktif menjadikan tin minuman sebagai kraf yang menjadi sumber pendapatan tambahan. Bermula 4 tahun lalu, hanya bermodalkan pisau lipat dan tin yang dikutip di tepi jalan, Muhammad Adika mencuba pelbagai kaedah agar tin kosong menjadi sesuatu yang menarik. Allah bisa, tegal biasa. Luka dan calar di tangan sudah sebati buat bapa kepada seorang cahaya mata ini. Hasilnya, tin boleh dijadikan sebagai hiasan berbentuk lori
kapal layar, Vespa, basikal, kapal terbang, rama-rama dan kereta. Kraft ni semua saya hasilkan daripada tin minuman, yang mana konsep saya lebih kepada menampakkan label minuman tu lah. Sebab ada setengah kraft dia suka campur. Jadi pada saya macam campur tu macam nak nampakkan bentuk tu susah. So jadi saya bagi yang jelas lah. Contoh macam ni kan, dia nampak jelas Nescafe dia akhir ni. Jadi kalau yang kebanyakan ni yang macam ni semua campur. Jadi pada saya macam tak okey lah kot. Mungkin macam ni lagi baik lah. Saya mula-mula buat nak jadikan satu ni, kira 5-6 biji juga saya buang. Sebab tak capai apa yang saya nak. Macam tak, pada saya tak perfect lah. Sebab kita buat untuk orang kan. So kalau benda tu tak okey, kita tengok tak okey, orang pun mesti rasa tak okey kan. Sebab benda ni untuk pameran. Daripada saya kekemasan itu penting lah. Walaupun secara sambilan dengan kerja hakiki sebagai pembuat besi kimpalan, Muhammad Adika mampu menghasilkan 3 kraft dalam sehari bergantung kepada tempahan. Dalam tempoh 4 tahun, kini dia sudah menghasilkan dan menjual lebih 500 pelbagai jenis kraft daripada tin aluminium terpakai. Saya ditarget juga nak buat yang lagi besar lah daripada yang sedia ada ni. Mungkin lagi besar, lagi teliti sebab yang saya nampak dekat negara luar ni, diorang banyak je yang buat benda macam ni. So diorang buat lagi besar, lagi kemas lah daripada ni, lagi better kan. So saya rasa saya nak cubalah benda macam tu. Kebanyakan try and error. Saya nak buat robot lah. Memang saya target robot sebab dia punya single part dia tu pada saya mencabar. Tapi bila dah siap tu mungkin unik kot. Mungkin saya akan buat saiz besar lah. Bercerita lanjut mengenai proses penghasilan, tin yang dikutip akan dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Selepas kering, tin akan dipotong mengikut bentuk yang diingini dan dilipat serta digam. Menjadikan tin seumpama origami, Muhammad Adika akan mencuba menghasilkan pelbagai jenis rekaan baru. Sehingga benar-benar berpuas hati, barulah dia memuat naik hasil kerja di media sosial untuk tempahan. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Saat yang dinantikan telah tiba. Malam kemuncak meraihkan anugerah digital terpaling trending. Nantikan penampilan istimewa Caleb Scott dan Melly Goslow serta persembahan para penghibur popular tanah air. Bersama penyampai-penyampai terkenal. Keempat Most Wanted Awards 2023 secara langsung 25 Februari 9 malam di Astro dan Astro Go. Kekasih ini terus menongkah arus. This is huge. Setiap mereka ada impian yang diperjuangkan. Oh, yes. They didn't come here to surrender. They came here to battle back. Dan perjuangan itulah yang terus menyemarakkan musim ini dalam minggu penuh epik yang pasti menakjubkan. Premier League secara langsung di Astro. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI.
Welcome back to AWANI. Generative AI can benefit the workforce in many ways, from driving customer satisfaction with instant feedback to helping us make better data-driven decisions, to automating mundane, repetitive tasks, and even personalizing employee training. So looking at its applications, generative AI is poised to help organizations everywhere drive productivity as well as efficiency. So to discuss further, joining us virtually this morning is Sanjay Deshmukh, Senior Regional Vice President of ASEAN and India at Snowflake. Good morning. Morning, Nabilah. Pleased to be here on your show. All right. So as generative AI is poised to revolutionize the workplace, what specific types of jobs or industries within Southeast Asia that are expected to see the most significant impact in terms of task reshaping and skill requirements? So, Nabilah, generative AI probably is the most disruptive technologies of our times. And we believe at Snowflake that it will disrupt every single industry and every single company and potentially benefit every single job roles. But more specifically, the companies which are in competitive space, who deal with a lot of data and a lot of customers, they are the ones who will benefit the most. So industries like financial services, telecommunication, retail and consumer goods, manufacturing, these are the companies who will benefit the most. At Snowflake, we believe that every company should recognize that in order to have a successful AI strategy, they need to first build a strong data strategy. They need a data platform that can help them bring the data together and secure it so that they do not compromise the trust of their customers. And then they can start leveraging technologies like Gen AI in order to unlock value and benefit their business. So how does the pervasive influence of generative AI can shape the career choices and also enhance job satisfaction among people in Southeast Asia? The primary sort of benefit of leveraging generative AI in many of these companies is that they will see an increase in productivity for all of the employees. The employees will be able to do more with less as they start using the generative AI tools. But more specifically, when you think from a company perspective and they want to gain a competitive advantage, they start leveraging the Gen AI technology, they will be able to, they will be able to differentiate better. They will be able to understand the customer needs better. They will be able to service their customers better. At Snowflake, we have built a Gen AI platform called as Cortex, which allows the companies to benefit from the Gen AI technology and serve their customers better. In terms of employees, they will be able to definitely gain in terms of productivity, but more specifically, they will be able to understand the customer's needs better and come up with targeted policies so that can impact in revenue generation. What are the tangible benefits of AI tools in bolstering workplace efficiency or productivity and also fostering greater job satisfaction throughout Southeast Asia, Sanjay? Yeah, so the primary benefit of Gen AI, what we are seeing is that it helps in democratizing access to data. Today, in order to access data, you need to know a programming language or you need to know technologies like SQL and others. Gen AI, we believe, will help democratize access to data. Employees will be able to use information in order of supporting their decisions, and an organization will be able to become data-driven enterprises as they start using these technologies. And as they become data-driven enterprises, they will be able to come up with more targeted policies towards, campaigns towards customers, which will help in increasing revenue, or they will be able to come up with decisions which helps them improve efficiency and optimize cost. There is an example that I want to quote here, which is particularly to manufacturing industry. In Malaysia, manufacturing contributes a big part of the GDP of Malaysia. If a manufacturing company is looking at improving efficiency and optimizing cost, there is a lot of that gets captured in unstructured document in terms of machine maintenance and things like that. Snowflake has built a platform which allows companies to take this unstructured data, use generative AI technology, and ask questions on specifically what is the reason for certain component failures or why the certain machines are failing, and then able to take immediate decision to resolve those problems and impact the productivity and efficiency of that manufacturing organization. So we believe that generative AI is a disruptive force, and it can impact pretty much every single industry
in terms of how they can use the unstructured data and how they can democratize access to data for their employees. Sanjay, can you give me insights on how ready are employees in Southeast Asia specifically in adopting generative AI in the workplace? I would say the immediate area where the employees are adopting generative AI in Southeast Asia is in the area of, for software developers in terms of code generation. This, we believe, is the easiest area for any software developer. They can use generative AI large language models in order of enhancing their productivity while generating software code. The other important area where employees can immediately benefit on generative AI is, using it for either summarizing a meeting or helping them, improve effective communication with the customer. So these are, I would say, the low-hanging fruits. But more importantly for companies, if they want to gain competitive advantage, they need to start leveraging generative AI in the area of servicing the customers better or cost optimization or improving efficiency. And that is where creating a strong data foundation and securing the data becomes a very important aspect of leveraging this technology for companies. And how by adopting this generative AI will impact the workforce wage policies? I would say it will definitely have an impact on the productivity of the employees. In terms of wage policies, we don't see any direct correlation there, but definitely companies will be able to do more with less as many of their employees will start leveraging data in their decision making. Many of their employees will be able to improve their productivity using Gen AI. We don't see a direct correlation in terms of the wage policies, but most importantly, what we believe is that it will democratize access to data. And what used to be earlier in the reach of very large companies, which is skills like data scientists, those kind of skills will really become democratized in the sense that every company will be able to use the power of Gen AI rather than having it restricted to only a handful of large companies. So in addressing the digital skills gap across Southeast Asia, what common challenges do they face, and are there shared approaches or perhaps best practices that can be adopted regionally? This is a very important area, Nabilah. The skills is going to be a big hindrance in terms of adopting Gen AI technology. So at Snowflake, we are helping our customers in building those skills and competencies. We are helping them build the specific skills that are needed in order to leverage the Gen AI technology. And also in the platform that we have developed, which is called as Cortex, we have developed the platform in such a way where if there is a customer who does not necessarily have Gen AI skills, they should be able to consume the Gen AI platform and still take the benefit of that. So at the same time, we have also built a platform for companies. If they have skills of data scientists and other Gen AI specific skills, they should be able to build AI application for themselves. So we are trying to serve the needs of all the enterprises, whether they are trying to consume the functionality and benefit from Gen AI, or they are trying to build high-end AI applications, right? And that's what the Snowflake Cortex data platform does. And at the same time, we are investing in helping our customers develop specific skills to start using Gen AI technologies. In your opinion, Sanjay, which industry that you see requires the adoption of generative AI critically in the industry? As I said earlier, I mean, the companies who are in the competitive space and are dealing with a lot of data, so financial services, telecommunication, retail, CPG are the companies that will definitely benefit from this. We in Malaysia particularly are partnering with Afin Wang. We are helping them build the data platform, bring the data together, secure the data, and so that they can start leveraging technologies like Gen AI on top of that. We are also partnering with Celcom DG in order for them to sort of build the data platform that is needed to start unlocking the value of the data using technologies like Gen AI. So as generative AI becomes increasingly integrated in everyday life, how do you envision it shaping the culture of innovation and entrepreneurship within Southeast Asia? Yeah, absolutely. We believe that this will impact the Southeast Asian economy and more specifically the Malaysian economy. We believe that the generative AI will impact in increasing efficiency and impact the GDP by almost about $100+ billion. From entrepreneurs, now they have access to these large language models for them to build new products or new services, which was limited to many large companies before. So if you look at the Southeast Asia startup and digital native ecosystem,
there are many companies who are trying to leverage the Gen AI technologies in order to build new products and services. So entrepreneurs will definitely benefit because they get access to these large language models and they can start leveraging these large language models in building new products and services. At Snowflake, we are helping these entrepreneurs by bringing these large language models closer to the data so that they are able to use these large language models with the data and build new products and services. In specific to the companies, they will definitely be able to scale up the innovation because now the access to data is going to get democratized with Gen AI, and every single employee will be able to use the data in terms of making their function better. So we believe that both the entrepreneurs as well as the employees will benefit in terms of innovation because of the power of Gen AI. All right, that was Sanjay Deshmukh, the Senior Regional Vice President of ASEAN and India at Snowflake. Thank you so much for your insights. And you can find this discussion on ashwani.com and all AWANI social media platforms. And for now, we're going to go for a short break. Don't go anywhere because we have insightful conversations from the 15th International Conference on Islamic Economics and Finance, ICIEF, and other updates. Right after this, I'm signing off this morning. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Gergasi ini terus menongkah arus. This is huge. Setiap mereka ada impian yang diperjuangkan. Oh, yes! They didn't come here to surrender. They came here to battle back. Dan perjuangan itulah yang terus menyemarakkan musim ini dalam minggu penuh epik yang pasti menakjubkan. Premier League secara langsung di Astro. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI. Captain Marvel. You ever come in here with good news? Hold that thought. The Marvels is coming to Disney Plus Hotstar February 7th. Oh, Captain, my Captain. Grab your family What's wrong with that cat? and experience the fun at home. Captain Marvel is in our house. 1, 2, 3, go. Hold on for an action-packed ride. You are not going on any space adventures. The Marvels, streaming February 7th, only on Disney Plus Hotstar. Baik, kita teruskan dengan beberapa perkembangan tempatan di mana pengeluar produk halal di Malaysia digesa merebut peluang bekerjasama dengan syarikat di Jepun bagi memasarkan produk mereka berikutan permintaan yang tinggi terhadap bahan makanan itu di negara berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa ini kesedaran terhadap produk halal semakin meningkat apabila terdapat kira-kira 120,000 umat Islam di negara matahari terbit itu. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia berkata, sektor berkenaan juga dilihat berpotensi besar kerana Jepun sedang giat mempromosi industri pelancongan dalam kalangan komuniti Islam. Tambahnya, mengikut statistik terkini, kira-kira 10,000 rakyat Jepun memeluk Islam setiap tahun. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata, beliau akan meminta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar untuk melihat kerjasama yang boleh dilaksanakan di Jepun berhubung pengeluaran sijil halal. Ini berikutan beliau yang dalam rangka lawatan 7 hari ke Jepun berkata pada masa ini terdapat 6 organisasi yang mengeluarkan sijil halal di negara berkenaan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sesi libat urus bersama OCI dan sesi meja bulat menghubungkan ekosistem halal antara Malaysia dan Jepun bagi meningkatkan perdagangan, pelaburan dan juga pekerjaan berkualiti.
Human Resource Development Corporation atau HRD Corp berjaya mengumpul levy berjumlah 2.2 bilion ringgit tahun lepas berbanding 1.81 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata jumlah kutipan levy itu merupakan rekod terbaik sejak penubuhan HRD Corp pada 1993. Katanya HRD Corp turut mencatatkan rekod terbaik dalam meluluskan geran bantuan kewangan sebanyak 1.78 bilion ringgit dan lebih daripada 2.2 juta tempat latihan tahun lepas. Sebagai perbandingan, HRD Corp mengutip levy sebanyak 1.81 bilion ringgit, meluluskan lebih 728 juta ringgit tuntutan dana latihan dan meluluskan 1.15 juta tempat latihan pada 2022. Beliau berkata Kementerian Sumber Manusia komited menyediakan program latihan berkualiti kepada semua rakyat Malaysia untuk meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara. Ia selaras dengan fokus 3K mereka untuk meningkatkan kebajikan, kemahiran dan keberhasilan dalam kalangan pekerja Malaysia. Dalam pada itu, beliau juga mengamanahkan HRD Corp untuk menyediakan program latihan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta individu di kawasan luar bandar bagi memastikan tiada yang terlepas peluang mendapatkan latihan dan pembangunan. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM telah melantik semula Tan Sri Soh Tian Lai sebagai Presiden dalam barisan baharu FMM bagi penggal 2024 hingga 2025. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz yang merasmikan Majlis Angkat Sumpah FMM dan Majlis Malam Media pada Selasa berkata, Soh dan semua ahli Majlis FMM telah dipilih pada mesyuarat agung tahunan ke-55 yang berlangsung Disember lepas. Katanya melihat FMM sejak penubuhannya pada tahun 1968 dengan sokongan padu dan komitmen FMM, ia benar-benar memainkan peranan penting terutamanya dalam membangunkan sektor pembuatan. Sektor pembuatan adalah sektor penting bagi Malaysia dan 80% ekspor negara adalah daripada sektor pembuatan. Justru Zafrul menggalakkan penyertaan aktif Tian Lai dalam pelbagai jawatan kuasa kerajaan dan kementerian. Tambah beliau, sektor pembuatan merupakan antara sektor penting yang menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK iaitu 24% daripada 3.7% pertumbuhan KDNK yang diumumkan baru-baru ini. Sektor ini juga menyumbang saiz yang cukup bermakna dari segi tenaga kerja di Malaysia dengan kira-kira 17% tenaga kerja Malaysia adalah daripada sektor pembuatan. Dari segi penilaian setakat ini, nilai sektor pembuatan hampir 370 bilion ringgit. Bagi ekspor pula, pada tahun 2010, ekspor sektor pembuatan adalah sekitar 490 bilion ringgit dan menghampiri 1.5 trilion ringgit, peningkatan lebih 3 kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Baik, sekian sahaja Niaga Awani pada jam ini. Saya Nabilah Khaleeda. Terima kasih kerana menonton. Captain Marvel. You ever come in here with good news? Hold that thought. The Marvels is coming to Disney Plus Hotstar February 7th. Oh, Captain, my Captain. Grab your family What's wrong with that cat? and experience the fun at home. Captain Marvel is in our house. 1, 2, 3, go. Hold on for an action-packed ride. You are not going on any space adventures. The Marvels, streaming February 7th, only on Disney Plus Hotstar. I think I start off with a greeting of peace, because I don't think we can take peace for granted anymore, as the people of Gaza have realized on a daily basis, on an hourly basis, minute by minute. We have to recognize that many of our assumptions about how the world operates do not really coincide with the realities of the world in which we live. And this, I think, is very, very part of the reminder which Gaza means for all of us. For those who are Muslims, I think it's important to remember that insofar as you recognize God as Rab Alamin, the creator of the universe, and that we on earth are basically Khalifa Allah. We have responsibilities as vicegerents to protect that very that environment,
nature itself. And this, of course, is part of the problem raised by what is called the Anthropocene, where human beings have transformed that environment in which they are born into in ways which have undermined sustainability, and hence the appropriateness of the theme which we are discussing today. And the decisions made by countries of the world in identifying sustainability in the Sustainable Development Goals. But the Sustainable Development Goals are not simply about sustainability narrowly conceived in environmental or natural terms, but they also include very, very important injunctions for progress, for economic progress, as well as for social equity. And this, I think, is very important to recognize that the Sustainable Development Goals have these three different dimensions. And this is part of the reason why I think it is timely that we have this type of discussion, which we are having today. Now, we have huge responsibilities for nature, for the environment, and it's precisely for that reason why we need to begin to think very seriously about what sustainability implies for our lives. And this is a challenge which I don't think has been well treated. Certainly by the, I would say, partly because I used to work for the United Nations, that perhaps the United Nations and the wisdom, the collective wisdom of the countries of the world in enunciating their Sustainable Development Goals becomes all the more important. But when we think about what has happened in the world, when we think about how other groups have approached it, I'm afraid there's a lot which is left wanting. And I particularly am very concerned about the increasing popularity of an approach which likes to see nature, which likes to see the environment in terms of natural capital. This is a view which has been promoted most recently by Professor Partho Dasgupta from Cambridge University, but has been promoted in one of the World Development Reports, which sees different types of capital as fungible. That you can move from natural capital to physical capital to finance capital, and they can move back and forth. And this is a huge flaw in the arrogance of human thinking about the relationships between all this. So I personally feel that we have a huge responsibility, if we are serious about our responsibility as Khalifa Allah, to reject this type of thinking, which basically has led to the disaster which we are facing in many, many ways. Allow me to also take, since it has been mentioned, refer to the call to create a Malaysia Madani. This is a slogan which has been interpreted in all kinds of different ways, and I just want to focus on one particular interpretation which I believe to be quite relevant for our deliberations. And that is the example of Medina. As you all know, Medina represents, in a sense, an attempt at peacemaking. When the Prophet, as a refugee, arrives in Medina, he had many options. He could have come as the Israeli Defense Force has arrived in Gaza. He could come and sought to impose a particular will. But no, what he chose instead was consultation and to have collective wisdom. And that's precisely what many of us refer to as the Medina Charter. Others use other terms, but I think the basic principle is correct, that of consultation. And this, I think, is precisely what is needed in what is a very divided society which we have in Malaysia today. But let us remember that Malaysia is not alone. Many of our societies are very deeply divided all over the world. And if you think about what has
characterize the recent period. One of the major characteristics of the recent period, the last 3 or 4 decades arguably, is the rise of so-called identity politics. Identity politics which has divided the world and which has been egged on by what is called populism, but I think it is a more particular type of populism, of ethno-populism. And this ethno-populism is not solely defined in terms of ethnic relations, but also in terms of what in India, for example, is referred to as communal relations among religions and so on and so forth. So I think we need to begin to understand this and the need to address ethno-populism and to ensure that we do not unwittingly contribute to ethno-populisms of our own types. Now, this, of course, is a very different understanding of what Medina means and what it means to oppose Asabiyah. Now, 4 decades ago, most of you are not old enough to remember, there was a young man named Hadi who used to campaign against Asabiyah, who used to campaign against ethnic chauvinism. Unfortunately, he has forgotten his earlier roots and he now takes rather different positions. But I think it is important for us to recognize that this view of Asabiyah, of rejecting Asabiyah, is very important for us to take on board today. Now, of course, there will be people who will say, if you read Khaldun, the Muqaddimah, Khaldun's treatment of Asabiyah is quite different. Khaldun looks at the other elements of Asabiyah in terms of tribal solidarity or ethnic solidarity, and he emphasizes that solidarity element, which is not unimportant. And we must not throw out the baby with the bathwater in rejecting Asabiyah, but forgetting about the importance of developing social solidarity, which transcends ethnicity, which transcends communalism, and so on and so forth. This, I think, is the challenge which we face today. So if we are serious about addressing, trying to create a Malaysia Madani, we need to acknowledge this element, these differences, this different understanding, this different understandings of the word Asabiyah, and to move accordingly. Let me quickly emphasize that there is a need, of course, to begin to recognize that one of the appeals of Islam is precisely universalism. But the universal pretensions of Islam is not limited to a religion for all. It also means that universalism should influence public policy. And so when you divide society between, for example, the so-called deserving and the undeserving, so you indulge in something which is popular in some circles, which is called targeting. But the very act of targeting divides between those who are targeted and those who are not targeted. It divides society, and it contributes to a new type of casteism. And this is certainly something we should reject. And that's why, for example, in terms of benefits, as Amartya Sen has reminded us, we should recognize that when you have benefits for the poor, those benefits are likely to be very poor benefits. We must reject that kind of thinking that, oh, we must only help the poor. And I remember some years ago talking to some colleagues about whether they had benefited from the school feeding program. And it was interesting. Many of them from modest backgrounds told me how they were embarrassed to be part of the school feeding program as much as they wanted to be. Because who wants to go around and identify themselves as poor? So I think we have to recognize that human dignity is very important. And we should recognize the importance of universalism in our programs. Let's face it, for all intents and purposes, those who can afford it often do not partake of many of these benefits when you make them universal.
Those who do not, those who have money will go to private facilities for say medical care and so on and so forth. But when they need it for catastrophic events, for example, then you can see that suddenly they will appreciate the universality of the benefits. So I think we really need to begin to think in those terms, rather than think in terms of socially divisive terms, no matter how well-intentioned these might be. Now, the other question I would put to you is the question of how we begin to understand the human part. I prefer to use human rather than humane, because it sounds like a humane society. Maybe I spent too long in the United States, but a humane society is how you treat animals, But if you think about what it means to be human, Mahbub-ul-Haq, the former vice president of the World Bank, once in an interview confessed that he had to leave the World Bank before he could promote the idea of human development. Mahbub-ul-Haq introduced the idea of human development into the UNDP, and it was possible for him to do so. And of course, there are a lot of controversies around the definition and the measurement of human development and so on and so forth. But it's important for us to recognize that Mahbub-ul-Haq, in his collaboration with Amartya Sen, developed this idea of human development with the best of intentions. And the challenge then is to understand it in those terms. And it's to the credit of the UNDP that one of the recent issues of the Human Development Report basically offers a critique of the Anthropocene, which basically implies a critique of the understanding of sustainability in human-centric terms. So I think it is very important for us to begin to think about how to move from there. Let me quickly run on to basically raise my other concerns. This is, of course, not a criticism, personal criticism of my brother Diop here, but rather we have an approach now which emphasizes the role of private money. And this is hugely problematic, because at the end of the day, private finance is about making money, so to speak. Of course, they don't make money. It's basically a transfer of wealth. But it was very, very disappointing to find that the former president of the World Bank resigned early from the World Bank presidency to go to a private company, and now that company is part of an IPO, which is going to make him a billionaire. Okay? Now, is that what transforming billions to trillions should be about? So I put it to you that we really need to understand that the dominance of the world of finance basically poses huge challenges. And we need to begin to understand what is the role of finance and what is the role of private finance in this context. And we need to also be bold in terms of criticizing the failure of public finance. Over 6 decades ago, the international community proposed the idea of 2% of the GDP of the rich countries being transferred to developing countries. Well, it went down to 0.7 of 1%. But what has been the actual record? It is less than half of that. In fact, it is barely 0.3 of 1% in terms of concessional finance. So we have a situation where, on the one hand, there's a great deal of talk about, financing sustainable development, financing human development, and so on and so forth, when in fact, the reality is that there is a diminution, a significant decline of funding available for such purposes. This is what we need to speak to recognize, and we need to speak truth to power. We need to recognize that, for example, what has happened recently
with the funding or defunding of UNRWA, where the rich countries in the world who have been supporting, some of whom have been supporting UNRWA, have basically chosen to defund it precisely at a time of greatest need. This is the kind of thing where surely we must speak truth to power. So, and I think, therefore, when we think about these slogans, when we think about these ideas, we really need to think very, very carefully about what is really happening in the world. And I would like to refer you to an article by Martin Wolf, not somebody I usually quote, but I think to his credit, Martin Wolf wrote a piece about a month ago, published in the Financial Times, where he basically systematically shows how the poorest people in the poorest countries in the world are actually worse off now after the last dozen years, when not only poverty levels have gone up in those economies, but also food insecurity has significantly increased. These are the realities, and I urge you to fulfill your responsibilities as vicegerents to speak truth to power. Thank you very much for your attention. Excellent panel. I have the honor and also the burden to speak after Yomo, after a really interesting and very thought-provoking lecture. I feel honored to talk after you. And I will mention some of the professors you have mentioned. Amartya Sen, he's one of my heroes I grew up with, and I actually studied in India for many years. And I wanted to meet Amartya Sen, but I happened to meet Jean Drèze, who you actually remind me of. So I have prepared some slides. Yep, they're here. And very briefly about myself or the institution I work with, I noticed not many people know it. It's the United Nations Economic Social Commission for Western Asia, which is basically the UN's regional economic bureau for the Arab states. So we work with, and I spare you this, we basically work in all of Northern Africa, spanning the region from Mauritania all the way to Sudan, that is now facing severe problems for the last half a year, you know that, and all the way to Somalia also, and Djibouti, and then all the Middle Eastern and the Gulf states. So Gaza is next door to me, and it's indeed a very, very sad story, and we are sitting in Beirut, and we are just watching helplessly. It's, I think, a different topic we can talk about, but it's something I think that is on all our minds, and we see it minute by minute on the phone. In my talk, I want to talk briefly about these people that have influenced the little bit that I know about poverty measurements, and these are Amartya Sen, as Yomo mentioned, Mahbub Haq, I didn't have the pleasure to meet him, but Sabina Alkaya, I will mention her. She developed the Alkaya-Foster method, which I will present very briefly, and I know you have your thoughts on this. And then Jean Drèze, who developed universal, I wouldn't call it targeting mechanisms in India, but basically schemes that are universal, where everyone has a choice to partake or not. And these are public employment guarantee programs in India that have been running over the years, and also school feeding schemes that are universal. So I very much align with these thoughts. Amartya Sen says, and this is aligning to what the Prime Minister said earlier, and also what Dr. Diop mentioned, human lives are battered and diminished in all kinds of different ways. So it's not just income, it's not just the money we may receive or not receive. And at the first task for us researchers or public policy makers, academicians, or just generally, is to acknowledge that deprivations of very different kinds have to be accommodated within a general overarching framework. And this was something that Amartya Sen and Mahbub Haq did with the Human Development Index. And later on, now widely practiced is a multidimensional poverty index that has been developed by the Oxford Poverty Human Development Initiative together with the UNDP.
And recently also the World Bank acknowledged that poverty is multidimensional. It's not just income, it's not just the $1.90 a day that will help us identify the poor, but it's much more beyond that. And the late Tony Atkinson said this when he talked in his book, which was actually a World Bank commissioned book, that says poverty statistics matter because they motivate people to tackle a key challenge. And that's something I want to discuss today. And I think when I think of Malaysia, I think we can, and especially this forum, we can think of what really matters. What is it when we think about poverty, but then also beyond, what is it that we want to reach? What is well-being? What is it? What is human development, or not humane development, but human development? Where do we want to reach? And there are many different ways of thinking about that. And at the very end of the talk, I'll have a very interesting notice that I saw yesterday here at the bank. Now, the global MPI briefly talks about health, education, and living standards. And within that, you have 10 different indicators. And this is measured for more than 100 countries. And now there's a time series and a really very interesting time trend analysis. And together with UNDP, it was released last year that still, after so many years of progress and poverty reduction and so on, 1.1 billion people out of 6.1 billion people are multidimensionally poor. So almost 20% live in acute multidimensional poverty. And these are very stark figures because these cutoffs are very, very low. If we used it for Malaysia, the headcount ratio of the MPI would be very, very low. But still, across the world, and especially, and we know it in middle-income countries, and this includes, for example, India, most of the MPI poor people live. And especially in sub-Saharan Africa and South Asia, the MPI poor people can be found. South Asia, I mentioned India, also Bangladesh and Pakistan contribute a lot to the MPI poor people. And sub-Saharan Africa, we see some of the poorest regions, especially in the Sahel, as you may know. Now, how does the MPI help us? We can disaggregate it by indicators, by dimensions, by regions, and so on. We can see which region really suffers from what. And we see here the East Asia Pacific region has very, very low rates for MPI poverty, but still there are problems in years of schooling, also cooking food. Now, again, I show you just snapshots just to see how an MPI can be summed up and then disentangled again, like an instrument. So we see here the region of Senegal. Dr. Diop, I just put this out for you. No, I'm joking. This was by accident. So we see here we can disentangle what happens in sub-Saharan Africa. We see that the MPI reaches almost 0.3. And within sub-Saharan Africa, we can rank our countries by the MPI status. The poorest ones are Niger, Chad, Central African Republic, and so on. And we then stack up all the indicators, and we know which one is contributing the highest. Now, this can become very useful for policy. And the World Bank actually decided to include the global MPI as one of its world development indicators. Now, as I won't go through so much through the technique, but it's basically a simple counting technique. For each person, we would have an deprivation profile. So this works. This person, Deepa, she was interviewed by people from the Oxford Poverty Human Development Initiative, OFI. We know she is deprived in nutrition. Nutrition has a weight of 1/6. And in 5 living standard indicators, 5 times over 118. So her deprivation profile sums up to more than 1/3 of the weighted indicators. And the cutoff in the MPI is 1/3. So this person would be poor, she would be poor, and therefore counted. Now, stepping out of this
I have worked with OFI for more than 10 years, so I'm very familiar with the method. And I noticed, and at ESQA, we noticed that calculating the MPI is not difficult. It's a Stata program or R program, and any statistician, any economist who's here can program that easily. But policymakers, they don't want to program. And the most difficult parts, what we have noticed, is deciding what goes into the index. How do we set the cutoffs? How do we set the weights? So at ESQA, we developed a tool that allows policymakers to simply drag and drop indicators and discuss what is important. Which indicators do we want? What are the dimensions? So it's basically an MPI building tool that was developed. We can set weights, we can have different simulations. That's number one. And number two, we have then gone to the next step and said, okay, now we have an MPI. We know, let's say 50% of the people are poor. In this example in Cambodia, 16.5, around 17% are poor. And these are global MPI figures. Now, let us set a goal. We want to reduce poverty by half. Or in this case, we can drag the cursor to 25%. The question is, which indicators need to change so that the overall MPI goes down? And this optimization tool, which is basic iterations, it's no regressions, it's no proxy means testing and so on. It is just simple iterations. It will then tell you, by focusing on the poorest of the poor and the highest contributing indicators, which indicators have to decline. And we're currently doing so with the National MPI of Mauritania. I frequently go there, and we are discussing this with the statistician general over there. And so far, this is just the first step, a very basic optimization tool. Obviously, this has to be linked and become more complex, but it gives an idea to what needs to change so that we reach a certain goal. Now, before I wrap up, I know my time is up. I want to conclude with something that the new and former Prime Minister of Bhutan said. And he said it at the UNGA, at the General Assembly. He said, measures are like eyes. They help us to see things. They bring matters into focus. And therefore, it's very important that once we have decided what we actually want to reach, we put it also in very simple terms. And when I arrived yesterday, I was very pleased when I saw this at the elevator door. And it was at the B&M. And it was a very high goal that I think is something that many institutions should have. It says, the B&M is committed to providing a conducive working environment which will foster staff's physical, social, spiritual, emotional, intellectual, and occupational well-being. And I think I'm taking this home to ESQA, because I think this is what we need. So I think this is a very, very good goal, and it's very demanding, but it is essential, because it includes the physical, and I've seen there's a nice gym at the B&M, there's a spiritual and emotional indicators that we want to include. And that made me remind of the Bhutan Gross National Happiness Index. It became very popular a few years ago. And Sabina developed this index together with her colleagues in Bhutan. And you won't believe it, the Gross National Happiness Index is built on the same Alkire-Foster method, like the MPI, but it measures happiness. So instead of poverty, we look at happiness. Conceptually, it's just 1 minus the MPI. So 1 minus deprivations. That means what you achieve. And what do we want to achieve? In psychological and well-being, there are indicators related to, did I have time to pray? Was I angry the other day? Was I able to make friends, spend family time, and such indicators, which I think are very, very important, and we often neglect them when we think about monetary terms or even poverty terms. These are very important indicators with which I'd like to close. So thank you very much.